usungangijezisi-ke bangcwele egameni lomfowethu uJesu. Nanto izwi elokuqala engimnika lona esikhathini esikuso, isikhathi esivaleke ngaso ezindlini. Yamkelani leli izwi engifuna ukusho kini bangcwele, ngifuna ukunikhuthaza, nginitshela ukuthi la enikhona bangcwele, mthandazeni uThixo, ningaphelwa amandla, ningapheli ithemba, kodwa niqinise uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi, uyosikhipha kule nkinga nakule nkathazo esibhekene nayo. Khulekani bangcwele, nikhuleke niqinise. Izwi elokuqala elasho uJesu siphambanweni ebethelwe mina nawe. uJesu uma sezenzeka izinto zonke zenzeka kuye. Umntakathixo ebubona ubuhlungu benzeka kuye, eshaywa, ekhafulelwa ngamathe, ethweswa isiphambano esinzima. Uthi uma uJesu bembekile esiphambanweni, uyalisho izwi elokuqala litholakala encwadini kaLuka ku-23 bese lapha evesini ka-34, athi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uyabathethelela uJesu, akabaqalekisi. Uyabathethelela uJesu, uthi kukho konke abakwenzile kuye, noma okubi, noma kubuhlungu, noma kumnandi, kodwa uthi uyise, uthi baba bathethelele, bathethelele. Umntakathixo ongafananga nami, ongafananga nawe, ngoba mina nawe asithetheleli, mina nawe asinalo uxolo, mina nawe sinamagqubu, mina nawe sinakho konke, kodwa umntakathixo uJesu wathi uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Babengazi nabo ukuthi konke abakwenzayo bakwenze empeleni kaThixo, bakwenze enkosini yamakhosi. Babengazi ukuthi bonke ababekwenza babethi bazozuza ngakho, kodwa bagcina egcineni bengazuzanga lutho, kodwa zange bazwe nasenhlizweni zabo bathethelele ngoba lo abakwenzayo abakwazi. Ngathi inkosi yomsa ingaba nani ingcini inilonde nisemakhaya iniphilise ami. Sizothola ke thina abazali noma izwe sofocusa kulona izwi lesibili uJesu akakhulumayo esesiphambanweni. Ayibonge inkosi bazalwane, lelo lizwi litholakala kuLuka 23 uverse 43. Ayibonge inkosi bazalwane. Manje ke siyamnxusa uNkulunkulu ukuthi aselekelele ekutheni umyalezo wakhe ugcina udluliseke kahle futhi ufinyelele kwazana bonke uNkulunkulu akafisa ukuthi ufinyelele kubona. Haleluya. Sizofunda yabazana, kodwa ngiyathanda ukuqala ukufunda ku-verse number 42 ukuze izozwakala kahle le ndaba esizoyixoxa namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu. Sithe uLuke chapter 23 sifunde uverse number 42 and 43. Okufundeka khona kanje ke bazalwane. Saqhubeka sathi Jesu, ngikhumbule lapho ungene embusweni wakho. Uverse 43 wathi kuso, ngiqinisile ngiyakutshela namuhla uyokuba nami eparadise. Ayibonge inkosi bazalwane. Izwi lesibili leli elikhulunywa uJesu esesiphambanweni. Ayibonge inkosi bazalwane. Uma silandela kahle umlando wakhona lithi izwi lenkosi uJesu wayebethelezele lesezimbili. Ayibonge inkosi, kwesinye kwesokudla, kwesinye kwesokunxele, uJesu ephakathi nendawo. Siyafunda encwadini kaLuka bazalwane, siyathola ukuthi kwakhona ukushayisana kwembono phakathi kwezelesi ezimbili. Esinselelesi sithi uJesu ngoba unamandla futhi uyinkosi, akazisindise yena aphinda asindise na. Ayibonge inkosi bazalwane. Esinye iselelesi sithi hayi khona mfowethu, thina nje basiboshiwe lapha, siboshelwe noma sibethelwe amacala ethu, lo yena kanacala. Ayibonge inkosi bazalwane. Enhlizweni yaso sathinteka sembulelo ukuthi uJesu ngempela uyinkosi esindisayo. Kwaze waphuma izwi kusona
sithi Jesu ngikhumbule nxa ufike embusweni wakho uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje uzokuba nami eparadise. Ayibona Nkosi bazalwane, manje lokhu kusifundisa ini thina ngoJesu noma uJesu wayezama ukuvezana ebantwini ebabelalele ngaleso sikhathi. Ayibona Nkosi bazalwane, sikhuluma ngetiming la ukuthi uJesu uphendula nini emntwini mayexakekile. Ayibona Nkosi bazalwane, uJesu umkhulula nini umuntu osizini. Ayibona Nkosi bazalwane, siyakhumbula ngelinye ilanga uma ngabe kufurazana uJesu mayifika ufika uLazaro usefile vele. Ayibona Nkosi, kodwa uJesu mayifika uLazaro uyavuswa ngaleso sikhathi uJesu akafika ngaso. Ayibona Nkosi bazalwane, manje ke into engifisa ukuyisho kubangcwele ulapho khona ubukela uthi uNkulunkulu itiming yakhe yaziwa uqobo lwakhe, noma itiming kaJesu yaziwa uJesu uqobo lwakhe. Okusho ukuthi wena njengomzalwane kubiza ukuthi ngaphakathi kwakho umethemba uNkulunkulu, umethemba uJesu ukuthi lokho okucela kuyena kuzokwenzeka ngesikhathi sakhe, of which njengabantu asisazi. Into kumele siyenze ukuthi simethembe futhi singamngabaza. Ayibona Nkosi bazalwane, ukuthi uJesu abantu abamngabaza nabangamethembi uyabazi ukuthi abangethembi laba. Yingakho izinto zethu sihamba sibe nokudelay phakathi, ingoba uNkulunkulu uyazi ngaphakathi kwethu ukuthi asiyamngabaza. Ayibona Nkosi bazalwane, le ndoda iyazi ukuthi uJesu nombuso akayakiwo. Ayibona Nkosi bazalwane, sithi Jesu ngikhumbule nxa ufika embusweni uthi uJesu ngiqinise ngithi kuwe namhlanje uzokuba nami eparadise. Hallelujah. Ongenze ukuthi nawe lokho kufisa enkosini uJesu uma ungasho inkosi ngiyakudinga ukuthile ngesikhathi esithile. Ayibona Nkosi bazalwane, uJesu uzokwenzela ngesikhathi esithandwa nguye. Hallelujah. Ukube kuyenzeka wonke umuntu ngawushadile, wonke umuntu ngawunemoto yakhe, wonke umuntu ngawunomuzi, wonke umuntu ngawunabantwana abafisayo, kodwa uNkulunkulu noma inkosi uJesu ngokwetiming yakhe akhambi ngofisa wethu kwaziwa nguye. Hallelujah. Abanenhlanhla uJesu nabamethembayo abangamngabazi izinto zabo zenzeka ngesikhathi abadinga ngaso. Ayibona Nkosi bazalwane, manje ngalomyalezo wanamhlanje ngiyafisa abazona bonke ababukelayo bamethemba uNkulunkulu, bazi ukuthi timing yakhe ayifani timing yethu, kodwa uJesu uyayazi timing yakhe. Izinto zakhe kumuntu zenza manje ekuthiwa emhlabeni hayi uJesu uyashesha ukuzwa, uyaphuza ukuphendula. Ayibona Nkosi, ngiyafisa ukuthi lo vangeli siphume kuNkulunkulu nathina bazana esikholwayo inkosi uJesu, singathi uJesu uyashesha ukuzwa kodwa uyaphuza ukuphendula. Ayibona Nkosi bazalwane, ngoba uJesu uphendula ngaso sikhathi umuntu akadinga ngaso umemethembile. Le ndoda yamethemba uJesu ukuthi impela uJesu nombuso akayabona. Ayibona Nkosi bazalwane, uJesu namhlanje ngizokuba nawe eparadise, ngoba wayizi inhliziyo le ndoda ukuthi impela inethemba ukuthi uJesu unambuso akayabona. Hallelujah. Kukuwe ke nawe ukuthi into engifisa uJesu methemba kangakanani, unesiqiniseko esinganathi uJesu izinto uyakwenzela zona. Hallelujah. Uma umethembe ukuthi uJesu into uyazenza ngempela, impela uzobona izozenzela. Kodwa uma umdoubt uJesu uthatha into zakho uhlanganise uthi khona into ezophuma bese uJesu uthi umbeke eceleni, ikhona inkinga zoba khona, asizokwenzela izinto njengalokho ufisa. Kodwa wena mawethemba uJesu futhi wazi ukuthi nombuso wakho uphela. Hallelujah. Elithi lenkosi mayenze into lakhe emhlabeni njengasezulwini, nathi emhlabeni intando eyenzeka phakathi kwempilo zethu intando kaJesu, ne-timing yakhe iza ngesikhathi sakhe uJesu akathanda ngaso, bese umuntu uyaphumelela. Ngiyathanda kwazi ukuthi ngingabambezeli noma ngingase kube kude ukukhulunywako, kodwa thatha uJesu namhlanje nimnikeze amandla, nimnikeze ukuthi uNkulunkulu wesikhathi sakhe, uNkulunkulu owenza izinto ngesikhathi sakhe. Ayibona Nkosi bazalwane, nokudinga wena enkosini, cela enkosini, inkosi akuze kufike kwenzeke. Siyathandaza egameni likaJesu ukuthi wonke umuntu namunye olalele kule video manje ukuthi asizakale, angamdoubt uNkulunkulu futhi angamedeleli uNkulunkulu, kodwa wazi ukuthi uJesu uzokwenzela into efisayo ngesikhathi sakhe, ngesikhathi esiright for yena. Ayibona Nkosi bazalwane, ngoba phela izinto siyifuna ngesikhathi sethu, kodwa uJesu akasho njalo. uJesu une-timing yakho nesikhathi sakhe. Namhlanje uzobanayo eparadise. Masingachaza iparadise indawo engcwele, indawo la kuthiwa kudunyiswa khona uNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu. Ayibona Nkosi bazalwane, siyafisa ukuthi nathi emsebenzini kube indawo la khona esomdumisa khona uNkulunkulu, nasemakhaya nakuphi kube mnandi enkosini. Sithi Nkosi siyawuzwa umsa wakho nje sikhona emhlabeni. Hallelujah. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane nangani enibukelayo. Inkosi ngathi nganisizinelele egameni lenkosi uJesu Kristu uzwe phansi naphakade. Amen. Amen. Ngibingelele egameni elihle, nibingelelo usibusiso umvangeli uNtuli eintabeni zaseThekwini la azinze khona. Nami ngiphethe izwi
lesithathu uJesu eseCalvary. Ngithanda ukuthi mahola amahle nilalele kahle. Nami ngiyafisa ukuthi lokhu engizonipha khona engunikezo uThixo esezulwini naye nizwe nikwazi ukuthi nondleke emphefumulweni. Ngoba kubalekile bakithi ngalezi insuku sibona kunobuyaluyalu obungaka, sibona izwe linyakaza, sibona izwe engazi ngathi selifika egcineni. Yazini ukuthi yiso lesisikhathi la uJesu khona wayezanyazanyiswa ehlushwa. Sisesikhathini la sihlushwa khona, sisesikhathini la sibhekene nenkanyamba, sibhekene nokufa njengendodana yomuntu ibhekene nethuna, ibhekene nomnqamlezo, ibhekene nesixuku esasinengxokozelo, esasidala ubuyaluyala ezweni. Manje nami ngithi ke ake nginethulele lelizwi mahola amahle bakithi, nazi ukuthi aninodwa kulesi sikhathi. Incwadi engizonithulela yona mahola amahle incwadi masibheka lapha ngokuka Johani, uJohani 19 evesini ka26 no27. Amazwi lawa ashiyo uJesu isimo sasinje bakithi. Kunzima umntana kaMaria esesiphambanweni, kunzima kulukhuni njengoba kulukhuni sivalelwe endlini ngenxa yalesi sifo esibhekene naso okuthiwa icorona. Mahola amahle bazalwane abathandekayo, sisesiphambanweni. Ngithanda ukuba sifane noJesu ongazange abuze ubuhlungu, ongazange ezwe zonke lezi zinto ezazisikhathaza, kodwa yena waqala wabhekana nomzima, wabhekana nawo. Ake nginifundele bazalwane lelizwi elihle kangaka uJesu elikhuluma kuthina, elikhuluma ebantwini ababezwa kodwa ngaleso sikhathi ungathi abezwa. Uthi uJesu ngoka Johani 19 verse 26, uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame bheka indodana. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Indoda lena ebona abantu beyinhlakanhlaka, indoda lena ebona abantu behlakazekile njengoba bathandekayo sihlakazekile, sigcwele inkalo, singenalo nethuba lokuthi sikwazi ukuhlangana. Abafundi bakaJesu babengasekho kuye. uJesu lapha ubona abantu sebengathi akasekho umuntu oseduze kwakhe. Amazwi awakhuluma uJesu esesiphambaneni uthi kuthe ebona abathandweyo bemi ngakhona, wathi kunina, bheka indodana yakho. Bazalwane, uJesu akasasho kunina, akasabeki unina njengonina. Usethi bheka mame, na indodana yakho, khomba esixukwini. Ukhomba esixukwini uJesu, akasakhombi yena. Bazalwane, uJesu mayikhuluma kanjena akakhulumi ngaye uqobo, ngoba usebona ukuthi abantu sebebona engathi indodana yomuntu akusekho ngaye, kodwa inikeza ithemba ithi akubheke mame, bheka nansi indodana yakho. Ukhomba abantu, ukhomba umfundi ahamba naye. Khomba nani bazalwane? Masikhombaneni bakithi. Nazi izinto zisihaqile, impela izifo zisihaqile, kodwa uthi uJesu usinikeza ithemba, uthi mame bheka nansi indodana yakho.
noJesu ekhuluma lamazwi uthi mame bheka naye kusuka ngaleso sikhathi ithi indaba lapha eBhayibhelini wahamba nayo wasemfaka kwakhe bazalwane nalizwi nami ngithi noma kunzima kunjena bhekani isiphambano bhekani uJesu nimthathe nimfake kuye nimthathe nimfake enhlizweni zenu noma kukhuni kunjena kodwa bhekani enkosini uJesu akafuna umuntu noma izinto zilikhuni kanjena abheke eceleni abheke ongafanele baningi abantu bayaboshwa baningi abantu bavalelwe namhlanje ngenxa ukuthi abafuni ukubheka phezulu abafuni ukunaka kwasezulwini babheka izinto eziningi bakhuluma ngisho izinto engekho uJesu akazange azisho uthi uJesu bheka nangu indodana yakho uthi mama bheka nangu uyihlo lisekhona ithemba bazalwane enhlizweni zethu lisekhona ithemba uJesu usamile futhi noma elenge siphambaneni usamile ngiyanxusa amaholo amahle ngiyanxusa bahlobo bahle ngiyanxusa bhekani khona bhekani eCalvary masibuyeni bazalwane noma izinto zinzima noma singabonani kodwa ngokomphefumulo siyabonana bazalwane ngoba uJesu uthi masibhekane bhekanani bazalwane noma kukude kangakanani noma umzalwane ungamboni kodwa thandaza bheka kuye bheka esiphambanweni la owathi khona uyayikhetha inkosi noma imuphi umuntu akazange abuka abantu akazange abheke izinto eziningi wama entsikeni wama la emakhona wakhetha uNkulunkulu nathi bazalwane khethani uNkulunkulu manje uJesu uthi bheka akasho ukuthi bheka yena esesiphambanweni akasho ukuthi bheka ibhekili akasho ukuthi bheka indodana sikhuluma ngendodana ephilayo ungenzeka ubone imkhali yameva ubone zonke izinto uthi uJesu bheka indodana nawe mama bheka unyoko bheka uyihlo ngiyanxusa amaholo amahle ngiyanxusa qalani manje nibheke okuhle kwasezulwini ngoba uJesu uyilona ithemba futhi uyilona inqaba yethu uthi umhlabelelo kamkhulumahwa noma kungavela ntoni ngiyohlala eZiyoni hlalani eZiyoni ngoba uJesu uyafakazisa uthi masibhekane bazalwane noma izinto zikhulu kangaka kodwa uthi uJesu masibhekane nathi masibhekane kule ncwadi njengoba kulezi insuku zobuhlungu kuyinsuku sephasika nami ngiyanxusa bathandweyo basezulwini ukuthi manibhekane bhekanani la nikhona bhekanani noma ikuphi umzalwane nomzalwane akaqale abheke omunye umzalwane sisihlobo bazalwane Abonga uJehova waseZiyoni wakhe eJerusalema nina nonke nikhona dumisani igama likaJehova. Namhlanje ekuseni uJesu Kristu uthi kuyophela konke kodwa izwi lami aliguquka futhi alishintshi limi nginaphakade. Sezikhona ke izinto abangcwele ezisivimbile ukuthi singakwazi ukuhlangana siyodumisa inkosi yethu uJesu Kristu. La uJesu Kristu athethele aphalala khona igazi lakhe enzela mina nawe ukuba siguquke siphume ezonweni zethu. Thandile kakhulu hlobo zami ethanda inkosi uNkulunkulu manxa umphathi wethu uMthonti ngesonto eliphelile esifundisa ngokubaluleka kwenkonzo yamasundu nanokuthi ke uJesu Kristu wayekhanda inkonzo yokubuyisana ukuthi kumele sibuyisane singamaKristu. Sekhona ke inkonzo yamazwi ayisikhombisa abantu akwethu noma singahlangananga kodwa amazwi akhona lithi ke ilizwi aliguquki liyohlala limi nginaphakade. Kungakho ke abantu akwethu sikhetha ukuthi ke namhlanje asivuselele lenkonzo ihlali khona kumaKristu. Encwadini ke kaMarku 15 verse 34 izwi ke lesine leli elakhulunywa indodana yomuntu manxa ilenge esiphambanweni isithethelela izono zabantu bonke seliphalala igazi. Ifundeka kanje ithi ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi Eloi Eloi elama sabakthani okungukuthi ngokuhunyushwa Nkulunkulu wami ungishiyelani na.
Thanda ke lapha esefundile uza kwethu uthi sekufike ihora lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye. Thanda ke sibheke indaba yesikhathi ihlobo ezinhle ethandwa uJesu Kristu. uJesu Kristu umanxa eseGetsemane hlobo ezinhle ubuyela ngokwesithathu kubafundi bakhe ubaficabelele uthi umbhalo olizwe lingcwele ukhuluma nabo uthi madoda beningevuke beningelinde yini nikhuleke sekwenele manje sekuyisikhathi sokuthi indodana yomuntu ikhazimuliswe esiphambanweni. Kuyaye kufike ke isikhathi bantakwethu kuyilona loyo umuntu enhlizweni yakhe athi yabona mangakusho manje lokhu kungawenza umehluko empilweni zabantu. Yilento ke uJesu Kristu okwathi ke ngehora lesishiyagalolunye wamemeza ngezwi elikhulu ethi Eloi Eloi elama sabachthani, okungukuthi Thixo wami ungishiyelani na. Ukwenza kahle lokhu umntaka kaNkulunkulu ngoba ezwa ukuthi uyise uNkulunkulu osezulwini uyaqhela eduzwa kwakhe, uzwa amandla akhe ayamshiya ihlobo ezinhle ethandwa inkosi uNkulunkulu. Uyambona uyise ukuthi uyaqhela eduze kwakhe, uyamemeza ihlobo zami uthi Eloi Eloi elama sabachthani, Thixo wami ungishiyelani. Yabona ke ihlobo ezinhle indaba yokushiwa indaba enkulu. Bayashiya abantu emhlabeni, bashiya abathandwayo bethu, bashiya abayizihlobo zethu. Kodwa siyayisikudlulise lokho ngoba kungabantu basemhlabeni. Kodwa ke kudingeka ukuthi siqaphele indaba yokushiwa uNkulunkulu hlobo ezinhle ethandwa uNkulunkulu. Uthi umbhalo ke walizwe lingcwele namanje kuseni sidingeka ukuthi simemeze sithi Eloi elama sabachthani, okungukuthi Thixo wami ungishiyelani na. Isikhathi lesesibi esikuso bantakwethu sihlaselwe isifo esigcwele umhlaba wonke la kuthiwa khona asizivalele ezindlini. Kodwa bengifisa ukuthi namhlanje ke ihlobo zami ezithandwa inkosi uNkulunkulu sekwenzekile simemeze sithi Eloi Eloi elama sabachthani, Thixo wami ungishiyelani na. Ngoba bantakwethu siyeza ukuthi kulesi sikhathi nakulobu ubunzima esibhekene nabo namhlanje uThixo usukile eduze kwethu. Ngakho kufanele ukuthi njengamaKristu simemeze sithi Eloi elama sabachthani, Thixo wami ungishiyelani. Yabona indaba yokushiwa ibaluleke kakhulu ukuthi siqaphele. maKristu amahle uke washiwa uNkulunkulu. uSamsoni ihlobo zami manxa bemphuca inwele akazange kodwa yena kunaka lokho ukuthi useshiwa nguThixo. Hlobo zami ezithandwa inkosi uNkulunkulu masiqaphele Nkosi uJesu Kristu ungabi yizwe ukulenga kwakhe esiphambanweni, kungabi yizwe komela abantu bakho, kodwa Nkosi elungileyo balungise egameni lomfowethu uJesu Kristu khona obusayo njalo kungaphakade libusiseke izwi lakho ngalifunda kuze kube phakade. Amen. NguJohane 19 bazalwane esizobheka kuye uverse 28 elifundeka kanje: emva kokuba uJesu esekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliswe. Lana uJesu Kristu uchaza ukuthi emva kokuba esazi ukuthi ulenge esiphambanweni ulengela mina nawe, imbhalo seyigcwalisiwe ukuthi uJudas Iscariot uyomnikela. Imbhalo seyigcwalisiwe ukuthi amasosha nabo bonke abantu akade bemmemeza bethi hosana kade eqeda ukuvusa uLazarus bazomnikela bethi ngibetheleni. Eseqonda ukuba imbhalo usugcwalisiwe ukuba abafundi bakhe bayobaleka. Abuye athi obhala kahle wayesithoba phansi phansi njengeyimvu phansi komguli wayo. Eseqonda konke lokho kuba sekugcwalisiwe uza kulelizwi lokuthi athi womile. Amadoda esiphambanweni akade lenga kunye naye. Yonke leyo nto kade ibhaliwe kumahubo iyabonakala ukuthi khona. Engilithanda kakhulu aligcwalisayo umntaka kaNkulunkulu, eligcwalisa lenkulumo yakho ukuthi kwasekugcwalisikele konke njengoba esethi womile.
silithola lapha kumahubo 62 uverse 21 elifundeka kanje. Banginika inyongo ukuba ibe ukudla kwami. Umntaka kaNkulunkulu lana uyazi ukuthi emaphakadeni seligcwalisiwe icebo lokuthi into akade izele emhlabeni okuzofuna okulahlekileyo. Manje uthi ngokulenga kwakhe esiphambanweni bamnikeza inyongo akazange ayiphuze. Ingani ngoba emandulo abapristi abakhulu babengena endaweni engcwele bezonikelela abantu. Kodwa zazingahlanzwa izono, zazimbozwa. Naye kwinyongo yayikade isetshenziswa ngendlela esetshenziswa ngayo. Wayala umntaka kaNkulunkulu, wancabela ukuphuza uvinika. So negazi lembuzi azange lisebenze kodwa kwasebenzela-ke. Yikho-ke lelizwi maliseligcwaliseka athi womile. Ngoba masingagijima siye kuMateyu 28 sifike sibheke khona kuverse 27 kuverse 34 uthi bangiphuzisa amanzi, bangiphuzisa iwayini elalicutshwe nenyongo. Kuthe kodwa elizwa walala akazange azaliphuza. Manje bazalwane la siyafundisa ukuthi uJesu Kristu kukhona ezinye izibhalo ngoba wayekwazi ukuthi useqedile konke sekufezekisiwe akazange azaliphuze kodwa waphuza ivinika. Mawujapela ku48 ithi masinyane omunye kubo wagijima wathabatha ilunga wagcwalisa ngovinika walihloma elungeni wamphuzisa. Wayesephuza ibitterness yethu, lokho kunye kwembuzi nakho konke lokho kwenyongo kwangawugcwalisi kodwa wayesephuza ibitterness yethu. Siyakhumbula ukuthi usho lelizwi emva kwama hours amathathu kade khale kubaba ethi Eloi Eloi, esemuzwa babo ukuthi akasekho kuyena eduzane kwakhe. Usekhalela ukuthi ke lokuhlunga ababuzwayo engazathi wena ungabusangena kubona, engazathi wena ungabusakuzwa lobuhlungu lobu asendlule kuona. Womele mina nawe azathi mayezobhala kumahubo 42 athi njengendluzela yomela amazi kanjalo ukuphefumula wabo womele wena uNkulunkulu. Wayemele uNkulunkulu ngoba wayengasekho eduzane kwakhe ezizwa naye ukuthi umntaka kaNkulunkulu lokho kuzokwenzeka empilweni yakhe. Uyamzwela umuntu osazodlula khona ngoba wayemazi ukuthi ubaba uzomlahla. Ngiyacela nawe ukuthi ungalilahli leli thuba. Ngiyacela leli thuba lokuthi ungalilahli ukuthi usondelane kanye naye. Uyazi ukuthi uyagula, uyazi ukuthi awunalo uthando, awunabazali, uyazi ukuthi uyahletshwa kodwa uthi ungalahlekelwa lo musa. Khumbula ngelinye ilanga uma ngabe abantwana baka-Israyeli bephuma kade bephuma eGibhithe behambe ehlane bafike bathola amanzi ababayo. Lo sumkhonzayo uJesu Kristu akamemela kuyona nengokumemela kuyena ekuseni lithi izwi bathi base bewatholile amanzi laba kade khona baba uNkulunkulu wakhipha umlayezo ukuthi Moses thatha nawo amanzi, thatha isihlahla ufike wafaka emanzini bese amanzi aphenduka abaswithi. uMoses wayibonga kakhulu leyo ndaba, wambiza uNkulunkulu wathi uJehova Rafa, okuwukuthi uNkulunkulu ophilisayo. So nawe mntaka babentweni ohamba kuzona enhluphekeni ohamba kuzona izwe lakithi kuphela umsebenzi uma kade ungabiza ngoba womele wena umntaka uJesu Kristu. Uma kade ubiza ekuseni uthi Nkosi ngiyahamba kule ndawo ngihamba kuyona, ngiyacela ukuthi ngihambe nawe. Amen. Bathandekayo, siyabonga namhlanje lolu suku lolu ukuba sithole amazwi ayisikhombisa ngale ndlela esesicabange ukuthi siwenze ngayo. Bazalwane benkosi, lapha ngithunywe ukuba ngizokwenza izwi lesithupha likaJesu akalikhuluma esesiphambanweni. Lapha sizothola izwi ngokukaJohane 19 kuverse 30 lapho lifundeka khona kanje: kwathi kuba uJesu awamukele uvinika, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda, wafa. Lokhu bazalwane kuyisiboniso sokuthi, noma ngifisa ukuthi ke ngichaze kancane ukuthi uJesu ezefike lapha emhlabeni vele inhloso kaNkulunkulu kwakuwukuba asindise abantu ezonweni zabo ababezenza izono ezinkulu nezincane. Manje uJesu ethunyelwa uNkulunkulu lapha bamemezela abaprofeti oIsaya
Isaiah 53 evesini yokuqala to 12. Ngiyithanda lapha kuvesi 4 and 5. Mayekhuluma khona ngokuthi bheka wabuthwala izono zethu, wabuthwala ububi bethu bonke. Ububi kwangathi buze kuye kanti cha, ububi bonke bakufanele ukuthwala yithina. Ithi incwadi engcwele ithi bheka wazithwala nezono zethu zonke, wazithwala ngobuningi bazo izono zethu. Yithi esasifanele ukufa. Kudala kwakukhona inkolo kaMose noma esivumelaneni sikaMose noNkulunkulu ukuthi umuntu obulele umuntu ufanele ukuthi naye afa, eye for an eye. Kodwa manje ukuhamba kwaleso sikhathi leso uNkulunkulu wabona ukuthi kufanele ukuthi kube khona into ezowenza ukuthi ihle ngabantu kulobubi. Yingakho elethe inkosi uJesu ukuthi izoba umxhumanisi, izoba isihlengo sethu thina abantu ngazono esasizenza. Ithi incwadi engcwele lapha kuZakhariya mabese uJesu sezofika impela, uthi uZakhariya jabula kakhulu ndodakazi yaseSiyoni, ithi thokoza nokuthokoza ngokuba inkosi yakho iyeza kuwe, ithi iza kuwe ithobekile, ilungile, inensindiso. Lokho kwakhombisa ukusobala ukuthi uJesu umprofeti uZakhariya esebona esezizwa izikhi zikaJesu. Manje inkosi uJesu ishiye nensindiso ukuthi sibe nokusindiswa esinakho ukuze kuthi manxa sife singene ezulwini. uJesu weza wazoqeda umsebenzi akayuthunyiwe ethunywe ubaba wakhe, uthi kufeziwe. Uma ngabe ayikho into oyenza uthi uyiqedile uma ungakaqedi lokhu othunywe khona. Ngakho ke uthi uJesu kufeziwe, ithi incwadi engcwele wagebisa ikhanda lakhe wafa ngoba esewuqedile umsebenzi akayewuzele lapha kuthina emhlabeni. Ngakho ke bazalwane, asihlale silinde ukuze uJesu ukuthi noma efika umsebenzi uyena uyobe sephelelisa ukukholwa kwethu ngokuthi asho ukuthi uyathokoza ngenani nina batabana bami engithokozile ngani ngenani ekuthokozeni kwami. Ngakho bazalwane, ukuze sibe nokuthokoza okugcwele kufanele ukuthi senze njani? Sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu, siwufeze njengoba uJesu awufeza nje umsebenzi wakhe. Kulukhuni kukubi inzondo ikhona, akusho ukuthi kuzoba mnandi ezweni, kuzoba khona izinto ezilikhuni abantu abazozenza kuthina, kodwa kufanele ukuthi sibe namandla okudlula ezintweni ezimbi ezibhlungu ezisiphethe kabi, ukuze sikwazi ukuthi inkonzo yethu ipheleliswe, ifezwe. Ngakho ke ngalowo mazwi lawa amafishane ngathi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi bazalwane, noma sivimbelekile kodwa izwi lona liyohlala limi kuze kube phakade. uJesu esegebisa ikhanda lakhe esefile, kodwa ngaphambi kokuthi kufike lapho usebenzisa la nanti amazwi kulelizwi lesikhombisa. Uthi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wayeseyafa. uJesu uthi amukho umuntu ongamemuka ukuphila kwakhe, ukunikela yena ezandleni zezoni, ukuphila kwakhe. Abafundi bakaJesu bafunda incwadi kaJohane 11 oPetro babengafuni ukuthi uJesu aye eJerusalem, bethu akufanele ukuthi aye eJerusalem ngoba izitha zakhe zizokumbamba. Kodwa wathi hayi, makusesemina mukho umuntu oqhubekayo, konke izinto ezisobala. Wayese eqhubeka nenkonzo ngoba kwakufanele ukuthi uJesu ayezenzeke izinto kuye, ahlushwe, ashawe, kwenziwe konke okubuhlungu kuyena, nemvimbo ashawe, abethelwe esiphambanweni, ngoba inhloso kwakuwukuthi mina nawe sithole ukusizakala. Uthi ke kodwa kuJesu kulelizwi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Ngakho uJesu maye noNkulunkulu
futhi impilo yakhe isezandleni zikaNkulunkulu uzibone phelele konke kuphelele ngokuthi emayikhale ethi eloyela amasabatha wasebuya uThixo uthi hayi wabuya umdala wensuku sengiphelele ngiyabuya usebuyile umdala wensuku ngithi ke manje ngibeka umphefumulo wami kuhle ukuthi masinxa unoJesu uyazi ukuthi uNkulunkulu konke kuphelele akukho ngale kwalokho lamazwe esikhombisa amele lenkonzo enjalo ngaphandle kwawo akukho ukusindiswa kubantu ngiyabonga bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kulenkonzo eninikeze yona ngegama lenkosi umsindisi manje kuzobe phakathi amen. Baba Nkosi yethu uJesu Kristu wena unamandla uNkulunkulu othandekayo sibonga kakhulu Nkosi lomthandazo phakathi kwale ncebe yakho Nkosi olungilela amandla amakhulu ayibethela laphalala igazi ngenxa yezono zethu namhlanje Baba ngiyabonga Baba ngicela ukuba Nkosi usisize Baba ubabheke Nkosi ngisho kuwe likhozweni maphiko olwamemeza eDamascus neJerusalema nonqala vela kwabafileyo thole likaMbali lemhanqa elaphalala igazi ngenxa yezono zethu. Siyabonga Baba musa wakho Baba omkhulu noma Nkosi izinto zinjena kulothandekayo kodwa Baba siyabonga thina Nkosi osibekile moya engcwele wasipha Nkosi amandla amakhulu ukuba Nkosi sibe khona thina siyababona Nkosi asebehambile emhlabeni nabo Baba siyabakhulekela moya engcwele kodwa ngibonga lenkonzo kulothandekayo yamazwi ayisikhombisa amabandla enza ke Baba usisize Nkosi othandekayo usipha amandla ngaye uJesu Kristu inkosi yethu kuze bephakathi amen.